Bien, bienvenidos. Estamos en una nueva era de nuestros Reprowebinars. Este año 2021, a nivel global, quiero compartir con los directores de estas Reprowebinars a nivel global, la doctora Romina Pese, el doctor Mariano Usal. Creo que todos ustedes los conocen, pero bueno, simplemente voy a hacer cita de un mini currículum de ambos. La doctora Romina Pese es la jefa de sección de Medicina Reproductiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, directora del programa de ovodonación y de preservación de fertilidad. La doctora es magíster en investigación clínica y posgrado en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Además, es miembro de Cochrane, de la colaboración Cochrane y del Fertility Consortium, y además es profesora adjunta del Instituto Universitario de Buenos Aires. Ha sido directora de múltiples jornadas y encuentros a nivel internacional y también es autora de numerosas publicaciones. El doctor Mariano Usal, codirector de estas Reprowebinars globales, es médico adjunto del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es especialista en medicina reproductiva y es el director del programa de congelación de criopreservación de tejido ovárico. Romina, Mariano, ¿cómo están? Yeah, we are very, very happy to have Klaus with us. And well, welcome. Thank you very much. Mariano, hola, dos palabras. Buenas tardes a todos los presentes en la sala y los espectadores. La verdad es que es un gran placer haber podido organizar estas jornadas nuevamente por segundo año consecutivo, junto con la Romina Pese, y obtener speakers de tan alto nivel como tenemos en esta situación. Esto lo voy a decir en inglés para Klaus. I want to thank especially to Klaus Andersen, who had the ability to record a magistral presentation during his holidays. So really, I have no words to thank you enough. Estoy realmente agradecido de tenerlo ahí. Estamos súper contentos de que esté con nosotros, esa es la verdad. Y quiero decirle a los que no entendieron la parte de inglés que está de vacaciones, está con nosotros, están de vacaciones. Así que eso es algo muy amable de su parte. Bienvenidos a todos y espero que disfruten de las jornadas y de la calidad de las jornadas como las vamos a disfrutar nosotros. Bueno, en primera instancia voy a presentar, nosotros vamos a tener hoy dos exposiciones. A la doctora Romina Pese ya la presenté, y nuestro invitado de lujo es el profesor Klaus Andersen. El profesor es director científico del Laboratorio de Biología Reproductiva del Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca, y profesor de Fisiología en Reproducción Humana de la Facultad de Ciencias Médicas y de Salud de la Universidad de Copenhague. El profesor Andersen fue miembro de uno de los equipos que introdujo en Dinamarca en la década de los 80 todo lo relacionado con las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad de fertilización in vitro, y desde los últimos años viene dirigiendo un programa nacional de criopreservación de tejido ovárico y testicular. Y se considera, en el mundo, es considerado uno de los pioneros en este campo. Ha tenido importantísimas contribuciones a lo que es la fisiología en endocrinología ovárica, en lo que respecta a la maduración de ovocitos, criopreservación de gametas, de células madres embrionarias, inclusive en desarrollo de nuevas estrategias en estimulación ovárica, incluyendo lo que ya nosotros todos utilizamos, el trigger con agonistas, y algunos enfoques novedosos en lo que hace al sostén de fase lútea. Es autor de innumerables artículos, más de 400 artículos científicos en revistas de alto impacto, y tiene por más de 21.000 citas, y ha realizado numerosas presentaciones a nivel internacional, y actualmente es editor en jefe de la sección Reproducción de Frontiers in Endocrinology. Así que, la verdad, los dejo con el profesor. Empezamos con Romina con la presentación del profesor Andersen. Perdón, de la doctora Romina Pese.
Esto ya no salimos, ya podemos salvar. Necesidad con gran impacto en todo lo que es el cuidado del paciente, el pronóstico reproductivo y la calidad de vida. De ahí que radica tanto su importancia. Como guía vamos a hablar sobre generalidades de aspectos de preservación de fertilidad, la preservación de fertilidad por motivos electivos o causas sociales, preservación y algunos resultados nuevos en endometriosis, una introducción hacia la oncofertilidad y las estrategias y sus propias efectividad de las técnicas, cómo mejorar los programas y finalmente haremos un cierre tratando de arribar alguna propuesta de mejora. No tengo nada que declarar, y lo que sí sabemos, como nosotros como especialistas, que cuando atendemos a los pacientes con trastornos reproductivos, sabemos que todo está muy relacionado, que la gran mayoría de los resultados están relacionados con la edad de la paciente, que conforme la edad avanza, los pacientes antes de los 35 años tienen una mayor, digamos, conforme la edad más van perdiendo la fertilidad y aumentando su posibilidad de riesgos de esterilidad. Y todos los tratamientos y todos los éxitos terapéuticos están en relación a en qué momento nosotros de su edad ingresamos para poder asistirlas. Todos los aspectos que tienen que ver con la preservación de fertilidad los podríamos enmarcar como exitosos si son implementados como otras técnicas antes de los 35 años, donde el aspecto preventivo tiene que ver con esto, con posibilidad de criopreservar tejidos, gametas o embriones de esta paciente que se encuentran en riesgo, o también, digamos, aconsejar sobre métodos en cómo cuidar su futuro reproductivo. Y esto es algo que nosotros vemos clínicamente, donde conforme la edad avanza tenemos una reducción en la tasa de fertilidad general de los pacientes, de las pacientes mujeres, y que la imagen especular de esto, clínica, es el aumento de la proporción relativa de abortos clínicos. Y si uno tuviese la posibilidad de analizar todos los abortos clínicos, veríamos que en esa baja de la tasa de embarazo con la edad avanzada, a medida que aumenta la edad, hay un aumento de la probabilidad de aneuploidías. Quiere decir que la esterilidad de las pacientes mujeres, lo que observamos es que no hay no solamente una reducción en su cantidad, sino en su calidad, que afecta desde a nivel mitocondrial, con una disfunción que, digamos, empeora la tasa de blastulación, de implantación, un acortamiento telomérico, un aumento en el riesgo, en defectos de disyunción y en aumento de riesgos de aneuploidías, y se refleja clínicamente en esto. Por otro lado, lo que vemos es una manifestación, un cambio demográfico, sobre todo en países desarrollados, pero también en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde hay una tasa de fertilidad global que se encuentra disminuida a lo largo de los últimos años. Y paralelamente, la búsqueda de este primer hijo está más avanzada en la edad. O sea, la paciente que busca su primer hijo antes lo hacía a los 22, 23 años, y hoy quizás lo está haciendo más cerca de los 30 años. Entonces, el número, digamos, hay mayor asistencia de técnicas o recurrencia a técnicas de médicamente asistida para paliar un poco estos cambios de las conductas sociales de las pacientes, de las mujeres. El número y la proporción de chicos actualmente concebidos a través de las técnicas de reproducción asistida ha aumentado y es aproximadamente 7 millones de nacidos en todo el mundo. Nos van a poder confirmar si en Dinamarca exactamente es así, que el 10% de los nacidos en el 2017 fueron por técnicas médicamente asistidas. En Finlandia hay digamos, registros de casi el 5% de los niños nacidos, y se proyecta que de acá a 80 años, a casi el 3,5% de la población mundial
será concebida con técnicas de reproducción asistida. Entonces el planteo que hacen los sociólogos, estos cambios demográficos, es si realmente las técnicas de reproducción asistida van a poder reemplazar o van a poder compensar el efecto y la conducta que se tiene en esta baja de tasa global de fertilidad o no. Esta es una etapa, por eso ha crecido tanto la criopreservación de óvulos en el mundo, y acá les comparto una etapa que fue muy famosa, que ya tiene unos años, donde una ejecutiva en un juego de palabras decide liberar su carrera dentro de la compañía por la cual trabaja y congelar sus huevos en la mitad de sus años 35 para diferir su maternidad. Esto un poco además por los primeros estudios que al principio eran especulativos y que después fueron estudios con buenos resultados, hizo que esta técnica de criopreservación de ovocitos por motivos sociales ha tenido un crecimiento exponencial en todo el mundo, donde la edad promedio era más allá de los 35 años, cerca de los 37, y se ve un crecimiento sostenido en distintos países. En el Reino Unido se puede hablar de un 10% anual, en Estados Unidos un 40% en un lapso de 4 o 5 años, y en España es el país que más encontró un aumento sostenido en la utilización de esta técnica, llegando a un aumento de 240% en solamente 5 años. Y hoy representa el 22% de todos los procedimientos de criopreservación totales. Un poco el primer trabajo importante, donde ya no habla de lo que podría llegar a pasar, sino que hace el primer registro sobre una cohorte retrospectiva de casi 1.500 pacientes, es el trabajo de Cobo en el 2016, donde nos cuenta cómo le fue a esas 137 pacientes que regresaron para utilizar ese material guardado. Y acá lo que ellos marcan es una notable diferencia en los resultados, y se ve claramente en el gráfico de Kaplan-Meier, donde los pacientes menores de 35 años logran tener cifras casi de embarazo del 50%, mientras que en pacientes mayores de 35 años alcanza con dificultad el 20% de tasa acumulativa de recién nacido vivo. Es importante que ya en este trabajo iniciático, podríamos decir, el 3.7% de resultados en tasa de recién nacido vivo era considerado en pacientes mayores de 40, o sea, realmente era muy malo. En ese mismo año aparece Doyle, y a modo de tratar de expresar el grado de eficiencia que tiene el número de ovocitos recuperados en los pacientes y ver cómo puede predecir la posibilidad de recién nacido vivo, por aquellas pacientes que desean tener en su planificación familiar al menos un hijo, que se ve en las líneas azules, 2 hijos en las líneas rojas y 3 hijos en las líneas verdes, y segmentado por edad, y vuelve a mostrar lo mismo, que se necesita realmente un mayor número de ovocitos y que el rendimiento o la eficiencia de esta técnica, ajustada por cada ovocito obtenido, es menor después, fundamentalmente, de los 40 años. 2 años después, en el año 2018, Cobo vuelve a hacer un raconto de esta experiencia, y no solo lo realiza para los pacientes que tienen preservación de fertilidad por motivos sociales, sino también que los compara por un grupo que realmente estábamos muy ávidos de información, que era el grupo oncológico. Acá hacemos como un scoop sobre lo que es preservación de fertilidad de causa social, y vuelve a repetir lo mismo, nada más que los números cada vez son más impactantes. Analizó casi 5.300 procedimientos, de los cuales 641 pacientes han regresado a utilizar los ovocitos criopreservados, y lo que observaron es que la tasa de sobrevida de estos ovocitos fue menor, quizás un poco sesgada porque la composición global de estos pacientes era en su gran mayoría mayores de 35 años, y que seguía siendo aceptable la tasa de ongoing pregnancy y de tasa de embarazos clínicos y de recién nacido vivo en pacientes que criopreservaban por causa social, fundamentalmente por causa antes de los 35 años. Cuando uno los compara con el grupo oncológico, miren estos números, ella analiza
casi 1.100 pacientes que criopreservaron por causa oncológica, y de los cuales regresan solamente 80, o sea que una tasa de reutilización muy baja, 7.4 versus 12, que también sigue siendo baja en aquellos que criopreservaron por causa electiva, de causa social, y hay diferencias donde hay una menor tasa de implantación, y los efectos sobre tasa de recién nacido vivo por transferencia y tasa de embarazo clínico y ongoing pregnancy son un poquitito peores en las pacientes oncológicas que en las selectivas. Y también acá habría que hacer un análisis puntual, ya que las pacientes oncológicas puede ser que tengan una sobreestimación de su efecto, ya que la composición eran pacientes más jóvenes en relación con las selectivas, donde la composición principal eran mayores de 35 años. En las curvas de Kaplan-Meier que acá muestran lo mismo, donde las pacientes oncológicas, la necesidad de más ovocitos para tener una mejor tasa acumulativa de embarazo es clara, y que este efecto además está segmentado fundamentalmente por la edad. Es así como empezamos a tener además nuevos resultados que mejoran y que enriquecen todo lo que tenga que ver con la eficiencia de estos tratamientos, sobre todo en el social freezing. Esa paciente que vimos al principio también volvió a ser tapa de revista, esta vez para contarnos que lamentablemente no le fue bien, que aun cuando ella había criopreservado 16 ovocitos por distintos motivos, no ha logrado, entrado en sus 40, a realizar su sueño de ser madre. Y comenzamos a tener, como les decía, distintos reportes de distintos grupos que trabajan. Tenemos el equipo de Matt Branston, que en el año 2019 hace un raconto de 250 pacientes que criopreservaron por maternidad diferida, de las cuales hay 38 vuelven para utilizarlos, y que cuando él ve el rendimiento de estos pacientes, de que la tasa acumulativa de recién nacido vivo y de ongoing pregnancy por transferencia, es muy interesante analizarlo por este denominador, les va muy bien a los pacientes más jóvenes. En los pacientes de 36, 37 años, esta tasa de clinical pregnancy, de tasa acumulativa de recién nacido vivo, es cerca del 63%, y cae dramáticamente después de los 38 años, y es importante que es el primero que anuncia que después de los 40 años, en el momento de la criopreservación, no tiene nacidos vivos. En el año 2020, la Sociedad Británica de Fertilidad saca un comunicado alertando sobre que la criopreservación de ovocitos por motivos sociales no es una garantía de un recién nacido vivo, y que los registros que ellos están teniendo es que no tienen un rendimiento más allá del 18% de tasa acumulativa de recién nacido vivo. Sí, les va mejor, por supuesto, en todo lo que tenga que ver la criopreservación en donantes, donde la tasa de recién nacido vivo está cerca del 31%. Otro de los estudios que se publican este año en el Reino Unido evalúa casi 1.000 pacientes, 921 pacientes, de las cuales 68 regresan, y segmentan no por 35 años, sino en mayores de 38 y en menores de 38 años, y si bien les va un poquitito mejor en las pacientes más jóvenes, llegando en algunos casos hasta el 25-30% de tasa acumulativa de recién nacido vivo, marcan ellos que no tienen nacidos vivos después de los 40 años. Entonces, un poco emulando a esta comediante que se llama Celeste Barber, que es una australiana, donde todo el tiempo está jugando con esta expectativa y realidad, donde nosotros creemos que estamos en una situación más parecida a la foto de la izquierda, y nuestra realidad es una foto más parecida a la de la derecha. Es muy importante que empecemos a entender y a considerar nuestros propios datos. Y para cerrar esta primera parte, quiero compartir con ustedes, voy a subirme acá un poquitito, este trabajo también descrito este año, donde habla sobre todos estos aspectos de la criopreservación de causa social. Y marca que, claro, tiene muchos aspectos controvertidos, y es un tema que tiene mucho estado público y gran interés científico, y que el debate a veces está como muy polarizado, donde por un lado es un delirio peligroso fomentar este tipo de prácticas, y por otro lado
digamos, lo embanderan como si fuese una práctica de emancipación de la mujer y de autonomía reproductiva, cuando a veces no es tan así. Y hay que tener mucha alerta, y todos estos datos nos vienen alertando de estos nuevos grupos que dan sus propios datos y comparten sus propios datos, donde no hay que ni subestimar ni sobreestimar el efecto. Ni subestimar el efecto de la edad, ni sobreestimar el efecto o la tasa de resultados que nos pueden dar las técnicas de reproducción asistida. Hay que tener mucho cuidado también, acá como dice, como muestra la fotito, ni subestimar ni sobreestimar. Y hay que tener cuidado también porque más allá de los análisis costo-efectivos, que son muy particulares en cada país y en cada región, según sus políticas sanitarias, esto sigue siendo en todos lados una práctica privada. Entonces hay que tener cuidado con las estrategias de marketing o con iniciativas comerciales donde la accesibilidad y la ética en cuanto a la promoción de estas prácticas puede ser algo ambiguo o dudoso. Cerrando, les quiero compartir esto de julio de este año, donde una clínica de Estados Unidos hace gift cards para egg freezing, para congelar ovocitos por cuestiones sociales, y durante la pandemia sale a comercializar esta gift card con el eslogan de compre ahora y freeze cuando usted quiera, que es una tarjeta de $500. Quiero compartir con ustedes también una encuesta con un dato local, digamos muy local, que se realizó a través de la difusión, a través de una red social, a través de la red por Instagram de Flor de Gineco. Es una ginecóloga que tiene el objeto de difundir fundamentalmente contenido de ginecología general, tiene cerca de 350.000 seguidoras, preferentemente mujeres, y que son muy activas, y hemos realizado una encuesta para conocer cuál es la información que las pacientes hoy tienen sobre preservación de fertilidad, y lo que vemos es que las pacientes hoy tienen un nivel, ¿cuánto saben de preservación de causa social, ¿no? Digamos, y de criopreservación de ovocitos, y de dónde son estas fuentes de información? Observamos que las respuestas estaban dadas, la gran mayoría de las mujeres tienen una instrucción universitaria, todas han terminado la secundaria, y el 70% de la información de estas pacientes no fueron por fuentes formales, como sería la universidad, el trabajo, el colegio o los propios médicos, sino el 70% se informó a través de redes sociales. Si bien todas conocen y creen que antes de los 35 años es la edad ideal para preservar ovocitos, 1 de cada 4 considera que no hay límite etario, o sea que ya empezamos a ver que hay una desinformación con respecto a esta práctica. Y sobre todo, que casi la mitad de las pacientes creen que criopreservando óvulos, en más de un 90% tiene un recién nacido vivo. O sea que, como vimos, ya sabemos, no es así. Uno de los temas importantes que se hablaron en este congreso en distintas oportunidades fue el efecto de la endometriosis y preservación de fertilidad, y la necesidad de poder asesorar a los pacientes. En este trabajo de Pogo compara tres grupos que criopreservan óvulos: la maternidad diferida de causa social, el grupo por endometriosis y el grupo oncológico, y lo que observamos es que, independientemente de la indicación médica, en este caso Elective Freezing versus endometriosis, no hay un cambio por este tipo de motivos. Sí, lo que hay es un cambio en la probabilidad acumulada de recién nacido vivo si las pacientes que criopreservaron óvulos teniendo endometriosis se hace antes de los 35 años, con una probabilidad total de 41%, versus después de los 35, que baja a la mitad con un 24%. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la endometriosis es una enfermedad muy compleja que acompaña a lo largo de la vida de la mujer, donde el médico tiene que asesorar en instancias muy diferentes, y que no solamente se afecta la calidad la cantidad de los ovocitos, sino también la calidad de los mismos. Fundamentalmente, hicieron hincapié en las presentaciones sobre evitar la primera cirugía, tratar de dilatar la primera cirugía, ya que la primera cirugía hay
marca un descenso y un compromiso en la reserva ovárica de las mujeres. Ustedes ven en estos dos trabajos, que tienen una diferencia de casi 10 años, donde el efecto de las cirugías, tanto por endometriomas como la otra presentación, que es la endometriosis profunda, hay una reducción significativa de la reserva ovárica a través de la antimuleriana. Y que cuando uno analiza la tasa de recién nacido vivo, la probabilidad de recién nacido vivo en estas pacientes que han sido sometidas previamente a la cirugía, ven que les va mejor a las pacientes que no han tenido cirugías previamente. Y en las que han tenido previamente cirugías, vemos otro efecto, que es, aun cuando nosotros aumentemos la cantidad de ciclos en estas pacientes, no logran compensar o mejorar esa probabilidad de recién nacido vivo. La criopreservación de ovocitos, para cerrar un poco con endometriosis, es la opción, debe planificarse y asesorarse en estas pacientes que tienen un alto riesgo de esterilidad, sobre todo en las pacientes que han tenido una indicación quirúrgica. Hay que tratar de dilatar la primera cirugía, y hay que entender que hay que asesorar sobre criopreservar ovocitos antes de los 35 años, entendiendo que esto es una patología que puede afectar los ovarios en forma unilateral o bilateral, con un alto grado de recurrencia y que altera la reserva ovárica en calidad y cantidad. Cuando hablamos de oncofertilidad ya nadie discute porque esto es importante. Los tratamientos oncológicos han mejorado la cantidad y la calidad de sobrevida en estos pacientes, y hoy por hoy sabemos que 1 de cada 10 pacientes oncológicas se encuentran por debajo de los 45 años en edad reproductiva, y que luego de la curación la posibilidad de conservar la descendencia genética propia y la capacidad reproductiva es la segunda motivación más importante para estos pacientes. Es por eso que la preservación de fertilidad, el asesoramiento de la preservación de fertilidad de nuestros pacientes es hoy un indicador de estándar de cuidado y de calidad de vida. En Argentina en particular, vemos que tanto la prevalencia por tipo de cáncer y la mortalidad por tipo de cáncer en las mujeres la lidera el cáncer de mama, seguida del cáncer de colon, y luego cáncer de cervix, muy seguido el cáncer de cervix y el cáncer de pulmón. Nosotros contamos con 290 nuevos casos por cada 100.000 mujeres por año, y los sistemas de cobertura que están acá marcados en el relieve de mi país, tanto de asistencia en cáncer como en asistencia de tratamientos de preservación o tratamientos de fertilidad, como ven, están geográficamente, son disímiles en la gran extensión de nuestro país, ¿no? Hay lugares donde parecen que están más concentrados que otros. Hoy nadie discute, todas las sociedades internacionales están de acuerdo en esto, se suman a las que ya tenían la última guía de preservación de fertilidad de ESHRE y la europea, la ESMO, y todas coinciden en lo mismo, que hay que hablar sobre los riesgos relacionados a los tratamientos oncológicos de disfunción total o parcial de esterilidad o de compromiso gonadal, que esto debe ser asesorado antes de que los pacientes comiencen los tratamientos, y hay que explicarle todas las técnicas disponibles. Cuando uno evalúa un tratamiento de preservación de fertilidad como especialista, clasifica al paciente según el esquema de tratamiento, la edad y otros valores, y la duración y la combinación de distintas drogas en un paciente que va a tener un alto riesgo de disfunción total de su gónada, un riesgo intermedio, un riesgo bajo o un riesgo indeterminado. Y esto es importante porque es a través de esto lo que uno va a poder asesorar al paciente según las distintas técnicas, según el tiempo que disponga y el grado o el riesgo que tiene de esterilidad completa. Habría como 3 tiempos, donde en un momento tenemos la posibilidad de realizar desde una criopreservación de tejido, criopreservación de ovocitos, una transposición uterina o una quimioprevención. Un segundo momento, que es el momento en donde permanece guardado este material biológico, y un tercer momento, donde es la restitución o el intento de restitución de la fertilidad, que a veces se puede hacer en el mismo individuo, y hay veces que hay que buscar vías alternativas. Es el caso, por ejemplo, del trasplante de tejido ovárico, donde en algunas pacientes con alto riesgo de compromiso de este material, tiene que buscarse otras alternativas que reduzcan el riesgo de contaminación oncológica, como es o el senotrasplante, o la maduración in vitro, la maduración ex vivo, o el desarrollo de modelos hoy muy incipientes, por supuesto, de ovario artificial.
Acá en este gráfico vemos estas dos situaciones: el momento de la preservación de la fertilidad en óvulos o en tejido, y el momento en donde se decide la restauración de los mismos por técnicas extracorpóreas. Las guías también nos dicen que para poder mejorar, sabemos que estas técnicas son eficaces, han logrado embarazos, y para mejorar esta condición tienen que evitar que el paciente se complique. Por eso se propone un tratamiento con antagonistas, un tratamiento con doble estimulación y random start para achicar los tiempos y tener un mayor rendimiento en número de ovocitos, y todo lo que significa la adaptación con protocolos con antiestrogénicos en tumores hormonodependientes, y sobre todo en pacientes que están en un proceso de cambio de asignación de género. Por otro lado, también recomendar y asesorar a los pacientes que si la indicación, en este caso es por causa oncológica, los resultados no son tan buenos, aun cuando la técnica sea una técnica ya probada. Con respecto al momento del atesoramiento del tejido, la indicación de la criopreservación de tejido tiene que estar muy discutida, y tiene que saberse que no es recomendable realizarlo después de los 36 años o con indicadores de antimureriana muy bajas o con todos los folículos centrales por debajo de 5, porque no va a haber buenos resultados en el momento del trasplante, y que solamente tiene que estar reservado para pacientes de moderado a alto riesgo. Y por supuesto que realizar en un mismo, cuando pacientes que van a recibir radioterapia pelviana, el momento de la transposición ovárica va a ser el mismo momento en donde se tome la biopsia para su guardado. Durante el abril de este año, el campus de ESRE realizó un curso súper interesante sobre tejido ovárico. Realmente, y acá se discutieron sobre distintos temas, que es motivo de la otra charla, así que no me quiero explayar, desde la elegibilidad de los criterios para el trasplante de tejido, la selección del lugar quirúrgico, que ya se sabe que es ortotópico, qué riesgo tendríamos sobre la reincorporación de células malignas, y qué modelos alternativos como la maduración in vitro, la maduración ex vivo y el desarrollo de modelos de ovario artificial nosotros contamos para evitar este riesgo. Pero quiero compartir con ustedes fundamentalmente el último punto, que tiene que ver acá, perdón, quería contarles que en este trabajo se muestra que 5 equipos europeos muestran su experiencia con 7.800 tejidos criopreservados, 285 trasplantes realizados, y que hoy por hoy esta técnica ofrece más de 200 nacidos vivos a nivel mundial. Y retomando lo que les quería comentar antes, es que este último punto, en este curso hablaron sobre que hoy no tienen nacidos vivos en pacientes que han recibido irradiación pelviana. Creen que esto es por un efecto de la vascularización pelviana, que está afectada, que posiblemente lo sea, pero fundamentalmente un efecto sobre la radioterapia en el útero. Y hasta inclusive unos plantearon la posibilidad de que esto sea una contraindicación para el atesoramiento de tejido y trasplante posterior. ¿Sí? Y quiero compartir con ustedes una experiencia que se ha realizado en nuestro hospital, donde no solamente se transpusieron, en pacientes que iban a irradiación pelviana se transpusieron los ovarios, sino también se realizó una cirugía mayor de transposición uterina. Esta estrategia realizada por el equipo de oncoginecología tiene tres momentos. El primer momento es el traslado, la desinserción del útero, y sacado y traslado del útero fuera del campo radiante. Esto se ha realizado por un equipo quirúrgico que tiene mucha experiencia en todo lo que es el manejo vascular de la pieza uterina, a través de la experiencia atesorada con las traquelectomías, que son las cirugías de preservación de fertilidad en el cáncer de cuello uterino, donde se produjo todo muy cuidadosa esqueletización de todo lo que son los vasos ováricos y el infundíbulo, y la desinserción del útero, de sus ligamentos y de la vagina, para poder trasladarlo al margen abdominal superior derecho próximo al hígado. Se fija en la pared abdominal anterior, la paciente recibe los rayos durante un periodo variable, que puede ser entre 1 mes y medio y 2 meses, y luego se vuelve a reincorporar, a insertar el útero dentro de la pelvis con la unión útero-vaginal.
Esto se ha realizado en 2 pacientes. La primera paciente es una paciente que era un cáncer de cuello, que fue traquelectomizada, donde en las 2 pacientes que voy a contar ahora se le presentó una estrategia conjunta y complementaria, donde las pacientes han criopreservado ovocitos previamente, han criopreservado tejido y han traspuesto sus ovarios y la pieza uterina también. Este equipo, acá esta es una foto del quirófano, del equipo de oncología ginecológica, liderado por el doctor Sadi y el doctor Odeto, y acá voy a mostrar una filmación muy cortita. Acá lo que vemos es el margen superior, este es el hígado, acá está el útero totalmente ya desinsertado, este es los vasos uterinos con los vasos ováricos con el infundíbulo, tenemos los 2 ovarios que fueron fijados en la pared posterior uterina, y acá lo que se está calculando, este es el cuello uterino, y acá lo que se está viendo es cómo fijar el útero hacia la pared anterior abdominal. Esta es la foto final, donde ven toda la pieza uterina con los 2 ovarios fijados en la pared posterior del útero, y en la cara anterior está fijado en la pared abdominal. En el primer caso se ha desinsertado y colocado nuevamente la pelvis en esta paciente en febrero, y ha retomado sus menstruaciones al mes y medio de la cirugía de reposición uterina. Y en este caso particular es un cáncer de colon, donde la paciente en este momento está finalizando su radioterapia y se va a programar próximamente la recolocación del útero. Es posible que esto mejore el pronóstico. Este es el final de uno de los distintos hitos que fuimos teniendo, no solamente en mi hospital en particular, sino en Argentina. En mi hospital en particular, en el 2005, nosotros tenemos nuestro primer nacido vivo después de una técnica de traquelectomía, que es una técnica quirúrgica de preservación de fertilidad en cáncer de cuello. Nos consolidamos luego como equipo de preservación de fertilidad, comenzamos con nuestros reportes al registro argentino. En el año 2014 y 2015, no en nuestro equipo, pero sí en un equipo amigo del doctor Lorenzo, han tenido los 2 primeros nacidos en nuestro país por trasplante de tejido ovárico en una misma paciente, en 2 tiempos diferentes, y a partir del año 2016 comenzaron el entrenamiento de equipos para trasplante uterino. Nosotros en el 2017 contamos con el primer nacido vivo en una paciente con falla total por trasplante de médula ósea, de una paciente con una falla ovárica total, y a partir de ahí contamos con más de 6 nacidos vivos por técnicas de criopreservación en oncológicas. Y es importante entender que no siempre las técnicas pueden ser eficaces en todos los lugares. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, los especialistas sabemos lo que tenemos que hacer, cómo asesorar a nuestros pacientes, qué técnicas posiblemente proponer, pero sin embargo esto tiene que ajustarse a la idiosincrasia local. Hay que mirar lo que yo llamo el Big Combo, ¿no? El Big How. Y hay que tener en cuenta los aspectos legales, las accesibilidades geográficas, cuán especializados tenemos los equipos, porque no todos los equipos pueden dar respuesta a lo que necesita al paciente, y esto no siempre está accesible a los pacientes, y hay que tener en cuenta también marcos de cobertura y aspectos socioeconómicos. En Latinoamérica posiblemente hay cosas que se comparten con otras partes y hay otras cosas que son muy particulares. Nosotros tenemos aproximadamente 94.000 ciclos iniciados por año, de los cuales la Argentina lidera la tasa de utilización por millones de habitantes de técnicas de reproducción asistida, y de todos estos, solamente el 6% son procedimientos de preservación de fertilidad. Su gran mayoría son por causa social, y solamente un 7% es por causa de cáncer. Si bien nosotros contamos con un registro argentino que va en incremento y llegamos a casi 30.000 ciclos por año, no todos los centros reportan, y particularmente solamente un 40% de los centros que están en nuestro país reportan al registro argentino. Y si nosotros analizamos cuántos de esos procedimientos son por preservación de fertilidad, acá lo vemos que son muy poquititos, ¿sí? Y que fueron creciendo muy tenuemente los procedimientos por preservación de fertilidad a expensas de causas sociales y no tanto oncológicas, que se mantienen por debajo del 1%. Aún así, siendo nosotros un hospital acreditado internacionalmente, un hospital grande de altísima complejidad, donde somos un hospital de derivación de patología compleja, que tenemos más de 50.000 procedimientos quirúrgicos por año, más de 3 millones de consultas ambulatorias,
Y la verdad que tenemos nuestra propia universidad, nuestro propio centro de investigación asociado con el CONICET, y tenemos equipos de trabajo que trabajamos en la interdisciplina y estamos acostumbrados a trabajar en la interdisciplina. Aún también tenemos muchas dificultades a la hora de poder ser eficientes en nuestros tratamientos de asesoramiento. En los últimos 3 años lo que vemos es que sigue habiendo creemos que hay una baja tasa de referencia en los pacientes para que puedan ser asesorados para técnicas de preservación de fertilidad. Creo que solamente el 40% logran tener un asesoramiento completo, pero lo interesante es que una vez que esos asesoramientos llegan y que nosotros brindamos, si consideramos que esa población asesorada es nuestro 100%, solamente el 78% logra hacer alguno de los tratamientos propuestos. Y esto implica un 22% de pacientes que no lo van a hacer. Y no sabemos exactamente la causa. Creemos que algunas por decisión personal, que muchos pacientes necesitan empezar cuanto antes con su tratamiento oncológico, pero también creemos que hay problemas serios administrativos de cobertura, de enlentecimiento en el marco de cobertura particular y privado, que impide que el paciente acceda al tratamiento en tiempo y forma. Y posteriormente lo que nos pasa, y pasa en general como vimos en los datos en otras partes del mundo, que solamente el 6% regresan para utilizar sus ovocitos o su material guardado. Y esto no lo sabemos exactamente por qué sucede, no sabemos si esto es porque hay una falta de información, porque las pacientes logran embarazar sola, o porque las pacientes recurren en su enfermedad o tienen miedo a estas técnicas. Lo que sí es que la tasa de los pacientes de reutilización está cerca del 6%. Entonces, para cerrar, creo que las acciones posibles que podríamos tener, o las soluciones posibles en nuestros casos, es mejorar la información accesible tanto a los médicos como a los pacientes. La educación médica continua es importantísimo en estos casos. Debemos promover las conexiones entre distintos equipos de trabajo para mejorar los sistemas de referenciado. Hay que compartir los datos locales, hay que compartir nuestros datos para ver los márgenes de seguridad y cómo nosotros trabajamos. Nosotros no lo puse por una cuestión de tiempo, pero hemos publicado un seguimiento a 10 años de pacientes que fueron seguidas por procedimientos de criopreservación de óvulos por causa oncológica en cáncer de mama, y lo que vimos es un gran margen de seguridad para realizar estas técnicas. Esos datos deben ser compartidos porque tienen un gran impacto local y también colaborativo con otros entes fuera de nuestro país. Así que bueno, eso es todo, y creo que la posibilidad de difusión de actividades científicas como estas y el trabajo en conjunto son las mejores propuestas. Quiero terminar, a ver si puedo, con la última foto, que este es mi equipo de trabajo, que la verdad que son todos unos genios, gente muy buenas personas, muy comprometidas con la tarea diaria, y que hacen que todo esto sea posible para nosotros. Así que, bueno, me despido y muchas gracias. Gracias, Romina. Estás muteada, Silvi. Bueno, Silvia, estás muteada, así que sigo bueno, yo. la felicitaba a Romina, si bien la tengo acá al lado, y comparto todos los días su experiencia. Fue excelente la presentación, una amplia revisión en profundidad, pero tocó absolutamente todos los temas. Y ahora vamos a dar inicio a la presentación del profesor Andersen, así que como suelen decir allá, the floor is yours. Ojalá. ¿Quién es Martín? Bueno, esto es una Hello, my name is Claus Henriksen from Copenhagen, Denmark. I'm happy to participate in your webinar, Global Fertility Preservation Annual 2020.
2021, organized by Mariano Usan at the Italian hospital in Buenos Aires. I'm very happy to participate here. I'm going to talk to you about when tissue prior preservation for fertility preservation beyond cancer patients. What we see in the middle here is an ovary. Actually, with this technique, we now have available normal human ovarian tissue, which I think is expanding the indication for which we may use this technique in clinical practice, and this is what I would like to touch upon today. This is actually a no disclosure slide. I don't have any disclosures, but also a broad outline of my presentation. What you see here in the background is ovarian tissue prime preserved and frozen in liquid nitrogen, now stored in individual ampoules, double sealed, and in liquid nitrogen, where they may be persistent for years to come. I would like to talk about the procedure and the outcome, the transport of ovarian tissue prior to freezing as a very important option, and fertility preservation in young girls, and then indications beyond cancer, which is my actual concern. Okay? And I do think that this is now the problem of water which is spreading, and I do think that this technique now is of interest for rare genetic diseases. It's interesting in connection with IVM. It's interesting in known causes of POI, and we can now start to consider this option for women with other indications such as ovarian cancer or ovarian cancer. Severe cases of endometriosis, postponing menopause, which of course is the most radical suggestion, and we need to discuss further. And ovulatory PCOS women, which is a modern-based resection. I would like to present that to you at the end of the presentation. So the rationale and the perspective of freezing ovarian tissue, of course, is that we can now maintain menstrual cycles and fertility after either a cancer cure or any other disease which have now destroyed the ovarian function, so that the woman in essence is menopausal. If we have tissue stored, we can put it back and it will retake the organ function. This is now patients with POI and known with genetic or unknown causes. And I do think that it's also important now to state upfront that if we have tissue available in the tank, frozen, and the woman do become menopause, she do have an option of using this for fertility purposes. We should say this open and frank. This is not what we have developed it for. This is not what we hope it will be used for, but it can be used for. The advantages is that you can do this on a very short notice. You don't just need a day in advance to be able to do it. So ovarian stimulation and collection of mature oocytes at least take a fortnight, even if you use the random start procedures. So this is obviously an advantage compared to that. It also preserves the functional unit of the ovary, the follicle, which includes both the oocyte and steroid production. So this is, I think, a very important function of the ovary, which can be exploited in certain conditions with very good benefit. There is a large number of primordial follicles cryopreserved in the ovarian cortex, which is obviously of interest, and this is the only option available in pubertal girls. So there's a lot of limitations. We have to work a lot on this. This is not developed in any way to their perfection. There's a lot of ways that this can be improved, and there's a lot of work for us to do the next couple. It's the anatomical feature or the buildup of the ovary that actually makes it possible to freeze it. We only freeze the very outer part, cortical tissue out here with the content of small white dots, which are primordial follicles. These are the only ones that sustain cryopreservation, whereas the growing follicles are much too complex and much too large to sustain freezing. So they are not frozen, but only the cortical tissue. And here's half a human ovary. So we do not collect the small ample follicles. We do not collect the corpus luteum, but only the very outer white part of the ovary.
So here's the procedure: one ovary with the cortical tissue isolated, small pieces frozen. Transplantation is performed by rehydrating the tissue in different solutions, and then it's put back to the ovary. No re-anastomosis, no nothing. This is the way. We have looked at the survival of follicles in the tissue after freezing, and we have done that using a neutral red method, which has been developed by Stine Christensen from our laboratory. And the neutral red accumulates. This is a biotype that accumulates in living cells, and they accumulate in follicles. So you can count the number of surviving follicles after freezing. If we do this in fresh tissue without freezing, then there's a very nice linear correlation between those which are histologically determined in tissue and those which come up neutral red. The way we do it is that we have 1 or 2 pieces of tissue, we chop them up into small pieces, incubate them in neutral red solutions like this, and then we can count on small pieces of tissue, we can count all the red dots, so we know the total number of surviving follicles. We then fix it and embed it in agar and have histological sections made. Then we can count all follicles which can be seen in there, and then we divide the number of surviving follicles which are neutral red with the total number, and then we have a survival rate. We can look up this paper, and if we look at fresh tissue, then 91% of the follicles have survived, whereas in frozen sold cortical tissue from 25 patients on average 84%. Here is a cortical tissue of human ovary. This is the brain surface epithelium, and you can see all the small follicles here. So only 7% reduction in survival. So this is very good for the ovarian tissue. And, here is the age, the storage time, the age in years, and you can see there's absolutely no decay or reduction in survival. In Denmark, we have developed this transportation model, the Danish model, where we say the moment stays, the tissue moves. So here you have Denmark, that little small red dot here on top of Europe, far away from Buenos Aires, but this may be applied in South America as well. We do receive tissue from all over Denmark and southern part of Sweden, and this is now cryopreserved in Copenhagen. So the patient is having tissue taken out at her local hospital, treated at the local hospital. Then the tissue moves, and once she wants it replaced, we can take it back to her town of origin, and then the transportation will be performed there. So this is the Danish. If we look at the survival rate, the transport in itself before cryopreservation does not affect the survival rate after freeze. This is the activities that we have in Denmark. You can see here we do around 100 per year. We have had a drop in the year of COVID-19, so about around 100 per year, and we have around between 15 and 20 patients a year coming back, so 20% coming back on average at the moment to collect the tissue. So this is 120, this is between 18 and 20 cryopreservations per million inhabitants per year. This is the different diagnoses from which we cryopreserve. So these cancers and these conditions, they change with age, and this very much follows the frequency by which these diseases occur in the different age groups. At 30 to 40 years, you can see that this is mainly breast cancer patients. So when we transplant the tissue, we saw the tissue out, and this has been photo documented every time that we transplant tissues. This is a patient where we have transplanted this tissue. And then we can do it by putting it into the remaining ovary, doing a mini laparotomy, where we open up the ovary, take it out on the surface, and then we can position different pieces of tissue in the ovary, stitch it together, and just put it back, and then it'll stop. This is a woman who have had tissue transplanted to a peritoneal pocket previously. Here you see 2 follicles development from that tissue, and here she have had new tissue transplanted. Obviously, you need to do IVF to get her pregnant. Around 200 children has now been born as of 2021 from this procedure. This is
the data from 2017. So this is indeed a technique which is now spreading, and a lot of people are doing it, and there's quite some success with it, but we still need to do a lot to develop this. Here you see data from a recent paper from 5 leading clinics in Europe, where we have looked at the outcome of 285 women who have had tissue transplanted. And if you look down here at the bottom line, you can see that around 1/4 of the women actually give rise to a child. It do appear that women conceiving naturally have a better chance than those who undergo IVF. The important part is to see that there is almost a 5 years difference in age between those who conceive and those who do not conceive. So age is very important in this. The younger you are, the better, the more follicles you have. But look up this paper from Marie-Madeleine, which I think is interesting if you want to know more about it. It do work on children. This is a young woman from the United Arab Emirates who had tissue frozen in the UK in 2001. She came to Denmark in 2015 with her tissue, had it transplanted, and went back to Britain to have IVF treatment and gave birth to a very nice young girl. And the tissue worked perfectly. So you can take out tissue from very young girls and it'll start to work. This is nice. And it's just to show you that ovarian ovaries from very young girls differ very much in size and shape. And we often try to do it differently when we apply preserving tissue from these young girls. So this 5-year-old ovary here, you can see this is millimeter down here. We would probably slice up in 1 millimeter slices so that we would get all the follicles because they're stuffed. This is what you see here on a 7-year-old girl stained with GDF9 antibodies, and you can see that more than 1 millimeter is occupied by primordial follicles in this instance. So we would probably not just trying to collect this little bit of the medulla tissue in order to do the best for her. The ovary varies tremendously in size this age, in these age groups, and this is 6-7-year-old girls, and you can see how different in size they are, and we would probably not treat the ovaries in the same way depending on the size, but often we would try to slice them up as a kind of sausage, and then just take 1 millimeter slices and then freeze all of it. And then the IVM procedure, I think, is also of interest. You can see here that when we have one ovary taken out, we concentrate on the cortical tissue, isolating that and then freezing it. But the medulla tissue of the ovary, which is this part, contain a lot of small actual follicles which are cut open during the process of preparation and then releases an immature oocyte. These immature oocytes we collect, and then we can try to do IVM with them and then see if this can act as an additional source of fertility preservation for these girls. But you may argue that we know IVM is not very efficient in the context of ovarian stimulation. This is from follicles 10 to 14 millimeter, and they do not perform as well as normal IVF. And this is a little strange. If you look at it, then IVM is the normal procedure which is employed for any other species than human. Cows, and pigs, and horses, and whatnot, you do IVM, you collect the immature oocytes, you mature it, and then you take it from there on. And this is the standard procedure for cow reproduction in using ART. But in animal species, it's always non-stimulated ovaries, whereas in IVM, it is indeed not normally because you have stimulated the ovaries, except in what we are doing. This is ex vivo collected oocytes where there's no ovarian stimulation. So here's how it comes out. This is cortical, this is the medulla tissue, here's the cortical tissue, and if we start to look for oocytes,
There's a massive amount of oocytes. Excuse me. In these ovaries. But it's interesting if we start to look at where these oocytes actually originate from. If we look at those which we normally employ in ovarian stimulation, it's from 2 to 5 millimeters. But if you look at the atresia rate of these follicles, you can see that they are pretty high. Almost 3 out of 4 of them have undergone some kind of atresia. But if we look at these small antral follicles, they actually have a very low atresia rate. So maybe if we collect the oocytes from these follicles, we may bypass this enormous atresia rate and then save them by putting them into a media containing FSH. So this is one of the strategies. This is how they come out, large COCs, and they may be 500 micrometers in diameter. Here you see the oocyte. This is the normal size of COCs that we normally see in the naked. Here's the metaphase 2 oocyte. Sure. But we do find a surprisingly high number of these immature oocytes per ovary. So these are 25 consecutive patients where we collected. So it's 6 oocytes, which is very high. Normally we now get around 25 because there was true growing PCOS here. But 1 in 3 actually mature. So on average, these had 11 metaphase 2 oocytes, which is as good as any ovarian stimulation, which is pretty interesting. There's 5 kids born from this procedure. They do come out all right. So this is interesting. In Denmark, we cannot do it because the Danish authorities do not recognize this as a standard treatment. So we cannot use these oocytes for clinical purposes. If we look at the different types of oocytes, then small and large COCs obviously has a much better maturation rate than the naked ones. Obviously, the somatic cells are important, and these oocytes are more likely to be attracted. It's interesting if we look at the concentration of FSH. This is just a paper published in JAR recently. You can see that if we do need an FSH concentration of 70 or 250, then we actually reach maturation rates in large COCs of around 50% and around 40-45% in the small COCs. So this is very interesting, we do think. And obviously the diameter of the oocyte is of importance, but it's around 116 micrometers. And if you have working with IVF, you will know this is approximately the diameter of oocyte IVF. But it do come out, and this is the distribution of oocytes in our cohort. You can see here 116 is the mean diameter, but the large fraction of them are actually above 100. And if we make a mathematical model on it, on large COCs, it actually come out that the diameter is very important for its ability to sustain metaphase 2 transition. The higher diameter, or up to around 130, there's a very good probability. And you can get almost 80% to mature to metaphase 2 if you only use those with large diameters. So the diameter itself is very important, but it do show that once the oocyte has reached the final diameter, this is not in concordance with the follicle diameter. So the oocyte final size is reached at much lower follicular diameters than we normally expect. So there may be an avenue for us to exploit they do come up with normal chromosomes. This has been performed by Professor Eva Hoffman at the Panama Institute in Copenhagen. So the frequency by which meiosis has been completed in the best possible correct manner is at the same frequency as in IVF. If we look at the expression of FSH and LH receptors, it do come up very interesting. There's a high FSH receptor expression in those which are uncultured or if they have not been exposed to FSH. As soon as you expose the cumulus oocyte complex to FSH receptor downregulation is heavily induced. On the contrary,
concomitant with FSH receptor downregulation, then LH receptor is upregulated. So if you are exposed to 70 units of FSH, then there's a strong upregulation of LH receptors. The CYP19 is not affected. If we then look at whether the oocytes sustain metaphase 2 transition or not, then it do come out that those who sustain metaphase 2 transition significantly have their FSH receptor downregulated, whereas the LH receptor is significantly upregulated. So apparently, those oocyte complexes in which the FSH receptor expression is downregulated when exposed to 70 or 250 units of FSH, and at the same time, LH receptors are upregulated, are those which sustain metaphase 2 transition. And of course, this is very important knowledge, and one way that we can now work on trying to optimize the IVM. And it's interesting that in those very small follicles that we are working with, FSH receptor expression in the cumulus cells are extremely high. So, and you can also see that from these data here. And it do suggest that in vivo, the cumulus complex is actually not exposed to very high levels of FSH, because the murogranulosa cells has a very high FSH receptor expression, and therefore FSH do not penetrate beyond the murogranulosa cell. So I guess that this is one way in which we are able to accelerate the IVM process, is by taking it up from the follicle and exposing it to high levels of FSH. And then the oocyte, which has reached its final diameter, and will, in combination with the cumulus complex, be able to sustain metaphase 2 transition. And I think here's a lot of stuff that we can learn, and we can try to manipulate and advance IVM in vitro. The large COCs are often around 500-600 micrometers in diameter. The oocyte is sitting here, and these somatic cells are important, are very important for transforming or transferring the message to the oocyte for undergoing general physical breakdown and maturation. So there's a lot of stuff for us to do. We can also start to use this procedure, the IVM procedure in itself, as for women who have ovarian cancer or borderline ovarian cancer or ovarian dermal cysts, where we do not want to transplant the tissue, but where we do want the oocytes. The oocytes do not contain the malignancy. If we can collect the oocytes, mature them, this is an opportunity for them to have fertility preservation. So this is a study from Moscow in Russia, where they have looked at this, and they developed a few blastocysts, although they have looked at 27 patients. Look at the Danish results from our clinic. We can actually see that from 7 patients, we have collected 90 immature oocytes, and only 19 developed into metaphase 2 oocytes. And we are unable to take them further on from there. But obviously, this is with a lot lower efficacy than we normally see with IVM. But here's an opportunity. And this is the first time that these patients have an option for having fertility preservation. We need to improve this a lot. And here's another study from Moscow that they have 210 oocytes and have 5 blastocysts. So there's a long way to go, but it may be a slight hope for. What I would like to touch upon here at the end is the normal utilization of human follicles. Actually, there is, you can see all the small red dots here are primordial follicle. Each one of them have the capacity to develop into a pre-ovulatory follicle. And this is very interesting. And there is actually an enormous surplus, because a normal woman will only utilize around 480 oocytes in total during her entire fertile life, which means that nearly all of them, they undergo atresia. And we now know that a lot of these follicles contain an oocyte, which is interesting, capable of producing a baby. And indeed, a lot of these follicles have the capacity to produce steroid
So instead of looking at the ovary as a source of oocytes, I do think that it's important for us to understand and to realize that the ovary is an endocrine organ, and there's a lot of physiological functions connected to the endocrine function of the ovary, which is interesting to exploit and which is interesting to save in certain conditions so that the woman may utilize her functional follicle state. It's important to understand this is a histological section of a human ovary. This is a follicle, cuboidal mass around it, and it's important to understand that this follicle, this pre-ovulatory follicle, is the organ function that particular month of an ovary, and it produces around 90% of all the available estradiol in circulation is coming from this pre-ovulatory follicle. So as long as we have one pre-ovulatory follicle coming up per month, it is in. So we're now looking at women with premature ovarian insufficiency. There's a lot of genetic studies who are now starting to identify those women, and if we can identify the women so that we know that those who will enter menopause early on, we have an opportunity to collect ovarian tissue and then be able to postpone menopause. And indeed, this is very important. There is a significant increased risk of cognitive decline and dementia of women with POI, and there's a sizable neuroprotective effect of estrogen naturally produced. So if we can keep their menstrual cycles at least up to the age of 50, this is very good news for these. We have now had 8 women in Denmark between the age of 18 and 27 years who have started to do this based on a family history of POI. Obviously, if we are able to produce activation of follicle growth in vitro, this will be very interesting. This has not been very successful recently, so although we have done a lot of clinical tests, this has not happened at the moment. So what we so collectively, I think for in vitro follicle activation, there is still a considerable amount of work that needs to be done in order to develop this for clinical purposes. But the idea is there, and it's something that we need to. Time is running now, so I would just very briefly mention that rare genetic diseases like thalassemia, Turner syndrome, galactosemia, single cell anemia, Fanconi anemia, and other diseases are certainly also diseases in which fertility is lost early on, and here it is indicated to preserve ovarian tissue in order to help these women. We do not have clinical experience with these women when they do become adult, but we will get this in the coming years. But this is still too early, simply because they have not waited long enough. They're not at the childbearing age at the moment. You can see many of these women actually have follicular densities within the normal range when we do collect the tissue, and this is very encouraging. So we will have to wait and see if we are able to help these women. Endometriosis, severe cases of endometriosis often undergo repeated ovarian resections and operations, and at the end there's not a lot of ovarian tissue left. If you can identify these patients early on, then maybe it will be of interest to cryopreserve some of their ovarian tissue early on and keep it stored until the endometriosis is either kept under control or there's no ovarian tissue left, and then the endometriosis will disappear and you can transplant the tissue. Anovulatory PCO women, those of you at my age will have experienced that cortical ablation and wedge resection of anovulatory PCO women was one way to make them have normal menstrual cycles for a year and a chance to conceive naturally previously. Now we suggest to take out a piece of cortex to reduce the ovarian pool of follicles and make them have normal menstrual cycles, but instead of just ablating it,
then freezing the ovarian tissue, keeping it stored until they may use it, and then we can collect the immature oocytes, and then maybe if they do not conceive naturally, they may exploit the IVM oocytes, and if not, they still have the ovarian tissue left in the tank. We're now preparing to do clinical investigations in this. And then the last bit is the life expectancy is now reaching very high levels, a lot more than we have seen previously. Life expectancy is far beyond any historical records. Aged menopause is absolutely constant at 51 years. This was the life expectancy 100 years ago. And now life expectancies just keeps increasing. And this means that women will live in menopause for a lot longer than they did previously. At the moment, more than 100,000 women in Japan is more than 100 years old, and more than the average age is more now, the life expectancy is now 87 years. So obviously many of these women will experience sequelae from menopause. This is cardiovascular disease, osteoporosis, and many other things that the sex steroids actually prevent. So what we suggested some years ago for the first time was that these women, young women, if they have a disposition for osteoporosis or cardiovascular disease, may want to take a piece of their ovarian tissue and extend or spread out the use of their follicles, and then have menstrual cycles when they have entered normal menopause. This is obviously a very delicate suggestion, but it is now a technical option, and there's many women who find this of interest, and I do think that this is something that we need to discuss, and we will be able to provide the whole armamentarium of different hormones from a follicle in this way, instead of using HRT. I guess that this is now an option which is coming up. This, and I'll just go to the last slide, where I summarize what we have been trying to convey to you. And I do think that the ovary is now a source of follicles, which we may use in many different instances. We can use it for cellular hormone replacement therapy in menopause. We can try to obtain immature oocytes. We can use it as a modern MET resection for PCOS women. Social freezing and anti-aging is another issue which may be of importance. But the whole concept of freezing ovarian tissue is far beyond what we can do just for cancer patients, and I hope I have at least to some extent convinced you on that. Thank you very much for your attention. Muy bueno. Están silenciadas ahí en central. Hello, my name is Claus Andersen from Copenhagen, Denmark. Congratulations, Professor. Excellent presentation. It was amazing. A lot of things you have talking about. Now I'm going to present discutidores. Quiero presentar a las discutidoras, la doctora Florencia Salort y la doctora Dana Kimmelman, que nos están acompañando. Dana es médica ginecóloga, especialista en oncofertilidad, y corregime vos, trabajás en la clínica de fertilidad de Montevideo. ¿Es así, Dana? ¿Cómo estás? Bienvenida al webinar. Estás muteada. Perdón, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. ¿Quieren que hable en inglés o en español? Lo que les parezca mejor. Habla en inglés, habla en inglés. You need to speak in English to me. I'm sorry, my Spanish is not good enough. Hi, Right. nice to meet you all. Thank you so much. It is an honor to be here with you today, and both talks were amazing. I learned a lot. As she was saying, I am an OBGYN doctor from Montevideo, Uruguay, which is a tiny country near Argentina. And I did my master's program in reproductive science and medicine at Northwestern with Dr. Woodruff.
And I work in oncofertility here in my country. I do clinical practice, and I also have a research grant where we are trying to standardize ovarian tissue cryopreservation technique for our patients. So I learned a lot today, so thank you for that. I don't know if you want me to comment now or you want to introduce the other discussion. Voy a aprovechar y voy a presentar a la doctora Florencia Salort. Florencia Salort, una amiga desde siempre de acá del hospital, es médica ginecóloga, es especialista en sexología y además es docente del Instituto Universitario del Hospital Italiano y es además, como decía, sexóloga clínica y educativa. Además, es una especialista en medios, es diplomada en periodismo médicos y es creadora del canal Flor de Gineco. ¿Cómo está, Florencia? Hola, mucho gusto. Gracias por haberme invitado, un placer. Yo no sé hablar muy bien inglés, así que I'm sorry, Klaus. I don't speak good English. Well, we'll see how this comes out then. All right. I may not answer your question, but we'll see. Bueno, de todas maneras, me interesaría escuchar tanto la opinión de Dana y la opinión de Flor, cada una desde los aspectos más biológicos. Seguramente Dana nos va a dar su opinión, y a Flor le voy a pedir que nos dé su perspectiva de lo que ella ve, sobre todo siendo tan activa en las redes, en los medios, trabaja en la radio también, que nos dé su opinión de lo que ella percibe, de lo que es hoy la preservación de fertilidad por motivos sociales. ¿Quieren que empiece? Sí, sí. Okay. I wrote down some comments about both talks, so I'm going to start with Romina's talk, which congratulations, it was amazing. I'm very lucky because it's the second time I hear a talk from you, and you're a great speaker. So I just want to make a comment about mentioning elective egg freezing, and I know we usually call it social egg freezing, but I'm recently trying to talk about personal egg freezing reasons, because I think we need to switch to stop talking about social and diminished a little bit the social pressure on having kids, and I think it's important to switch that way of communicating, but I know all of us always talk about social egg freezing. So, and only make one comment also about, we usually talk about why women are doing elective egg freezing, and I think it's important to mention that the main reason women have to do egg freezing is because it's very difficult to find a partner, to find the person who we want to have our kids with. And I think we always have to mention this to our patients, because usually, and you can tell me from your experience, usually when women come to us to ask about egg freezing, they are not in the situation they want to be, and they are not willing to do it. It's just because they are getting older and they did not find the person to have the kids with. So I think that's important to mention. Also, I wanted to ask you about your results for egg freezing for oncological patients. I mean, we, the same as you guys, we don't have a lot of cases. We can see that we have much more patients that are doing elective egg freezing than egg freezing because of oncofertility reasons, but we are not getting a good number of oocytes on our oncological patients. I know this has been published in several papers, but I wanted to know how is it going with you guys on your experience? Maybe you can both answer this question. Yes, I think this is a very important issue because, it's one that perhaps we have some difference between what
we learn about our papers and the real life when you are stimulating oncological patients. You know, for example, the first papers I remember the use of letrozole in the stimulation, ovarian stimulation. I couldn't find a paper that says that we pick up fewer numbers on oocytes, and the maturation of the oocyte are fewer, are worse than the patient that were stimulated with the letrozole. So this is it's very important, because you have an experience in the real life, and when you see in the papers, we don't find the same results. And I think this is important to notice, because perhaps not for Klaus, but for the other people, to publish our results are they're not used to publish negative results. And what we see in our oncological patients is that the results in numbers of final oocytes and the maturation of the final numbers of oocytes are worse than the patients that don't have an oncological patient. I think that one of the most important things in these patients is the inflammation and the advanced stage of the disease that they have. So this is one of the things that is not explored enough, and because I think it's difficult to put together different kinds of oncological diseases together to compare. But I think that the compromise and the stage of the oncological disease and inflammation is one of the things that worse the ovarian response when you're stimulating in oncological patients. I think this is a very important thing. And as you, Dana, in our country, we see different behaviors, because we don't have a very direct derivation from the oncological team to the oncofertility team. That is one of the first hours barriers. And the second thing is that when you do the assessment to the patients, not all the patients could finally do the proposal. So this is the second problem. And the third problem, I think here, this is a problem that we share with developed countries, as we are undeveloped, because the other one is that we don't have the same resources, we don't have the same political healthcare in different countries. But the thing that perhaps we are equal or are the same problems is the low rate of return to use their own oocytes and their own ovarian tissue. So we don't have so much an incredible experience as Klaus, but we noticed that from all of the people that we assisted in oncological diseases, the low rate of return to use the oocyte or even the tissue. So I think this is, I don't know what happened, but this happened here with a 6% of return of the patients to use their own tissue or oocytes or embryo, even embryo. And we see in the statistics that the same is in the other countries, in Europe, for example. That is very far from here, but I think we share this behavior in these patients. Can I add something? Yes, of course. Yes. Okay, thank you very much. I will like to add that you're saying that we do not experience the same thing as you do. We do. I do think that oncological patients do not have as many oocytes, and we are not able to redo the results from EVI and ACOBA in Spain. Okay. And I do think that they are absolutely the very top notch, and probably because they have been working intensely with oocyte vitrification for many years.
they have refined this very much, but I don't actually know a lot of clinics who are able to redo these results. So I don't think that other people are getting, I know you mentioned most of the results you actually showed us was from Evie and Akobo, but not a lot of people are able to redo that. It is an issue that people don't come to collect either tissue or oocytes. And indeed, if you do it for say social reasons, or you do it for non-medical reasons, then it do turn out that the vast majority do not return. Either Prince Charming didn't turn up, or you weren't infertile when he did. So these oocytes are stored in tanks, and 9 out of 10 are not used. And my point in this discussion is now that, all right, if 90% or 80% of these oocytes are not used, they are worthless. Well, you can donate them to other people, but you can't use them yourself. If we're able to optimize ovarian tissue freeze, and we can get as good results for those who actually do come back to have a pregnancy, then the other 90% may use their tissue to postpone menopause, or if they go into POI, or if they enter menopause at the age of 45, you can actually use them for steroid production. You still have functional ovarian tissue stored. So 9 out of 10, instead of wasting money and oocytes, they may actually have functional tissue, which they may want to use at a later occasion. So this just gives women more options. But of course, and I think that this is important, we may not, at least if we compare to the results from Evie, our results on pregnancy rates in the ovarian tissue freezing transplantation is not as good. And obviously we need to focus on that first of all. But I do think that there's additional aspects to this discussion. It's very interesting because you mentioned that you opened a door for another unconventional indications for ovarian tissue harvesting. So this is very important because it's not only for the reproductive function. You mentioned that it is important to the time to menopause, the POI, and the PCO also. So I think it's very, very interesting, or your work was the best. I don't know, it's amazing, really. And if I can, sorry, then I'm going to ask. I take a little question for Klaus. Particularly when you mentioned about the maturation of the oocytes and the use of FSH and the reaction of the COAC, the cumulus complex. It's very interesting because you notice that the diameter of the oocytes is bigger than it would be expected as the diameter of the follicle. My question is about how can the oocyte reach the metaphase 2? But my question is about how about the cytoplasmatic maturation? You know that because you can notice that it's very important to maintain a coordinated maturation between the nucleus and the cytoplasm in the all follicular genesis. So I don't know if you know more data about this maturation. This is absolutely very valid question. I do acknowledge that absolutely. I do think, you know, as I mentioned during my presentation, the Danish authorities do not recognize IVM as a clinical procedure, which means that we cannot fertilize the oocyte. Okay. So this means that we can do research, which is what we are trying to do. But most other people are in the other situation, in Belgium and other places where they do IVM. And that is, this is a clinical procedure because the authorities have approved it. So they do IVM on these oocytes. And they fertilize them and make embryos and replace them. And it do appear that the success is not as good as with IVF, or if you mature them all the way in vivo. But you do get a fair bit of
very good looking normal embryos. So there is a potential here. And what I'm trying to say is that most people say, hey, come on, how can you accelerate in human oocyte maturation in vitro when it takes 1 month or 2 months to do this in vivo? And this is simply because that in vivo, the oocyte will not be exposed to these levels of FSH, because you are having the mural granulosa cells sitting with a high expression of FSH receptors. So if you look in the follicle fluid, you don't have very high levels of FSH, even during ovarian stimulation, because it doesn't enter. Which means that the oocyte, the cumulus oocyte complex is not exposed to FSH in high concentrations. And what we do with IVM, and I think that this is what you're doing in other species as well, is that you're exposing it to 70 units of FSH. So suddenly the cumulus oocyte complex is seeing an enormous amount of FSH, which then accelerate the processes going on in the somatic cells, which lead to oocyte maturation. So now we're starting to see a little glimpse of why we may accelerate IVM, why we may accelerate oocyte maturation in vitro. And understanding how IVM is working, I think will take us a huge step forward, because this would be very important if we can start to do that. I mean, there's a lot of perspectives in that. Yes, that's very interesting, yes. So then I don't know if you want to do another question, sorry, because I introduced I have a advantage. Perfect. So I think it was a very good point that you mentioned, that to always be very clear with our patients, telling them that we're not offering guarantees. So I think that's absolutely very important. So also, I think it's very important what you mentioned about ethics and marketing about these techniques, about egg freezing, especially. That's incredible. Yeah, I think it's very important. The thing is that what Klaus mentioned recently, because I showed the Kobo works, the Kobo papers, and you know, when you see that, I love the work, because it's the IVF, we had managed a lot of amount of patients, and the number that is very astonishing when you read it. But the thing is that when you are in the real practice, I don't find the same results. But it was interesting because the team, the Brandström's team in Sweden and the other team in the United Kingdom began to show their own data, and this data was more similar with the Buenos Aires data. No, this is what it is. That's what it is. And I say, oh my God, this is okay for me. We are good, but we're not so bad. So it was very comforting to myself. This is okay. You have a 20% of pregnancy rate that is very similar with that we have here. So this was very important. But the thing is that sorry. No, go ahead. Go ahead. No, it's very good. But when you, I just want to tell you that I'm going to have a debate with Anna Kobo in one of the EV symposia later this year in the autumn, and we are exactly going to discuss this issue. And I'm going to, I'll use the arguments that it's very good that you are so brilliant in EV, and congratulations on that. But I'm afraid that there's somebody out here who are unable to do as good as. And then I actually think that my main point to her will be, all right, you're very good at doing oocyte vitrification, but now I'm suggesting that we can if we take out one ovary, we will freeze the cortical tissue, and then we will actually look for immature oocytes. And we did a series of 25 ovaries in one series, and actually we found 36 immature oocytes per ovary. And 11 metaphase true oocytes per patient. And I tell you, and this is where the PCO becomes interesting. We had 2 PCO patients. In each of these 2 patients, we collected more than 100 immature oocytes. So this is also why the average is so high.
our average, normal average is 25, 30 oocytes. Yeah. But we actually collected more than 100 oocytes from one ovary. This is a lot. It's impressive. This is, I mean, I'm sure that anyone who's looking for them will be able to find it in the PCO ovary. There's just lots of small antral follicles. Obviously, some of these oocytes will be, they will be degenerate and they won't develop, but there's quite a lot with a lot of cumulus cells around which have a potential. And now we have an opportunity to study it. And this is where it becomes really interesting, I think. And I think it is cheaper than to do an IVF stimulation, and it is very simple. This is I call it two for one. If you pay for ovarian tissue freezing, you'll get an IVF. You'll get that attempt on top of it, because this is for free. I agree with you. I think it's very interesting what you're saying, and it also goes in the same line as the last paper from Donay and Dolmans, where they suggest ovarian tissue cryopreservation for elective egg freezing also. But my question is, if someone comes here and tells you, okay, but it may be iatrogenic, you know, you can be you can remove an ovary from a person that maybe could get spontaneously pregnant. What do you think about that? I mean, I know. No, absolutely. I mean, we collect one ovary from patients at risk of losing their fertility due to the treatment they're facing. If a woman comes around and say, oh, I don't know whether I want to do an ovarian stimulation for social egg freezing, or I should take out some tissue, perhaps immature oocytes, which one should I choose? I wouldn't certainly recommend to take out one ovary from her. Okay. I would recommend to take out pieces of cortex, as good as you can, just underneath. And if you're in there, you can try to aspirate the antral follicles which are visible during the laparoscopy. But I wouldn't take out one ovary. I wouldn't say, oh, but we'll take out half. But I do think that you need to understand also that if you take out one ovary, you don't reduce the fertility of that woman. That other ovary contains so many follicles that they easily redistribute and provide one pre-ovulatory follicle per cycle. So, and if you take out the other follicles, you basically, and put them into the tank, you basically just extend the period in which she may have her own menstrual cycles. Because instead of having a atresia rate of 99.9% from two ovaries, you may have 99 or a slightly lower atresia rate in that remaining ovary. And I think that the basic knowledge here is that it's not only the pre-ovulatory follicle which are healthy. There's a lot of other follicles which actually, when they receive the right hormone stimulation, contain an oocyte or a follicle steroid producing capacity, which is absolutely as good as that pre-ovulatory follicle, which you would see in a normal cycle. And I mean, we have all seen patients who have had one ovarian stimulation, and you have 2, 3, 4, even 5 kids from one lot of oocytes, which means that those follicles which were present in that ovary, only one of them would have been the pre-ovulatory one, but the other one were equally healthy and could be used for reproductive purposes. And I do think that it's important to understand that you may have a follicle where the oocyte is pretty poor, as you see when women get older, but the steroid producing capacity of that follicle is absolutely similar to a young follicle, and you can exploit that. Yeah, I completely agree with you. I just have a couple of questions. For both of you, I guess you both are doing slow freezing for ovarian tissue cryopreservation.
No, we have some experience with vitrification, but only almost 12 patients with ovarian tissue vitrification, because we have a embryologist here who was trained by Huashama, and he trained with him and loved the method, and was the period before the ovarian tissue was legal. For some ovarian tissue, it was legal 2 years ago. So we have this experience, but we don't know what will happen with this tissue harvested. And we have another. Sorry? The newborns you have from the ovarian tissue reimplantation are from slow freezing? Yes, but it is not what in our team. The 2 babies born here in Argentina were with a team with Dr. Lorenzo, is in another institution. Okay. And I think that the patient was the same patient that had 2 kids, and with slow freezing. Yes, with slow freezing, yes. And you do in your institution, you do slow freezing, Dr. Anderson? Yes. Yes, yes, indeed we do. Slow freezing. We have actually, as I mentioned, looked at the quantitative survival of follicles during slow freezing. We are now conducting a study where we are comparing to vitrification. And in fresh tissue, we can see that 91% of the follicles are alive. When we look at frozen thawed tissue, 84% are viable. So we have a reduction of 7% of follicles which do not make it during the freezing process. Mm-hmm. And I mean, even if vitrification was absolutely similar to the fresh, it doesn't matter. It doesn't matter. It's not the 7% we're discussing. I actually think that the vitrification may be a bit lower, but the freezing process is very robust. Okay. We can do that. Okay. So what's your opinion about vitrification? I mean, you think there is a clinical need to move to vitrification, or you don't think it's necessary? For all sites, it's obvious. For ovarian tissue freezing, I do think that the vast majority of people actually use slow freezing. This is because when you look at cortical tissue, this is a lot more complex than an oocyte. An oocyte is a very small unit which is very homogeneous. Whereas if you look at cortical tissue, you will have a lot of different cell types. You will have follicles sitting there, different densities. The diffusion time to get to reach 6 molar in the middle of the tissue is pretty high, which means that the outer part of the tissue will be exposed to these very high levels of cryoprotectants for a longer period, where there may be the risk that this is actually toxic to the cells. But I really do think that this discussion on slow freezing and vitrification is not really interesting. They're probably almost equally good. And if you're happy with doing vitrification, you do that. I think that 90% of everybody in the world is doing slow freezing because the tissue is a lot more complex. It gives you a little more flexibility. It's a lot easier to handle. But this is, it may be that if you're happy with doing vitrification and your whole team is engaged in that, well, go ahead. Okay, you don't think there's a big difference. Okay, I understand. I think that's it. I just wanted to ask you, in your experience about in vitro follicle growth that you mentioned, you have some experience. Do you use alginate to culture the follicle? Yeah. Okay. Yeah, we do. But we do also acknowledge that this is not the ideal 3D structure to do it in. But we are doing that. But we are actually working quite a lot on that. We have several different projects on trying to do this in a different way. Okay. All right. I have one question for one more for you. What do you think about to stimulate previous to the ex vivo site pickup from tissue? Do you think
is important? Do you think it would be easier to pick up the oocyte from the tissue if you stimulate for 1 or 2 days previous to the surgery? 1 or 2 days, I don't know that, but you would probably save a few of the antral follicles, which are having, say, a diameter of 5, 6, 7 millimeters, where they are about to undergo atresia. If you stimulated them, they may actually get sufficient FSH to survive. Yeah, we haven't considered that, but maybe it could be an option. I have an idea. So try that. Try that. All right. Thank you very much. Thank you very much, Klaus. Flor, Right. Flor, queremos otro aspecto, menos técnico, menos biológico, menos ovario y más comunicación. Klaus, we are going to first alert is going to talk about comment about another aspect of the ovarian tissue. Ovarian Preservation, fertility preservation. That is the communication aspects, the social freezing, and how can we manage with a very quality information for the general population of women that are very interested in this topic, and they want to know about more about the different techniques. We have an experience that I showed a survey with, and we find a very interesting behaviors and results about the behaviors of the women that looking for trying to preserve their eggs. And one of the things is that almost the half of the women believe that you can freeze your eggs whenever you want. There's no limit in the age. That is a wrong. That's a wrong belief. Yes. Indeed. So, Flor, if you want to talk, Florencia. Contanos qué fue tu experiencia a través de los medios de comunicación. Estás muteada. Empiezo bien. Bueno, yo un poco les quiero contar a los que nos están escuchando qué es lo que pasa en la calle. Bueno, yo obviamente hace muchos años que trabajo con respecto a la comunidad y a tratar de llegar con un mensaje súper claro a la gente. Y empecé con el Instagram hace 4 años, en abril del 2017, con 2 seguidores, mi marido y mi hija. Y dije, bueno, ¿cómo empiezo acá? Cuando empecé tenía mucho miedo, es muy difícil salir siendo una médica que ha estudiado bastante y no es que se recibió y dijo, me voy a abrir un Facebook. ¿Querés contarle, Romy? ¿Cómo? Al doctor. Sí, no sé si Lidia, la traductora, está para comentarlo. Hello. Okay, hello. Yeah, what she was saying is that she started several years ago because she was very interested in doing this. I mean, in having people get clear messages about what this meant. And so she says she started like 4 years ago with the Instagram, and she had 2 followers, her husband and her daughter. And then her idea was exactly that, to give messages, clear messages to the women who were interested in knowing exactly what the method was. Cuando uno empieza a nivel hospitalario a armar charlas en la comunidad, se va dando cuenta que la gente sabe realmente muy poco, y a partir de ahí, con medios digitales, uno se anima a poder llegar a más gente. And when you start giving talks in the hospitals, for instance, you realize how little people do know. And then you start to be sort of daring, and you decide that you can start with the digital media and start from there. Es muy difícil entender del otro lado cuando no se sabe, porque pasan estas cosas como cuando uno trabaja en redes sociales, y trabajar en redes sociales significa estar mucho tiempo en redes sociales, porque uno tiene que fidelizar un mensaje, un contenido, y tener un conocimiento de basal para arriba para que la gente empiece realmente a confiar en lo que decís.
And it takes a lot of time because you have to start in the digital world, in the media, and then you have to start showing that you have more than basic knowledge in order for people to start following you and to being loyal to you, because when they see that you know what you're talking about. No solamente a entender y a confiar en lo que decís, sino a confiarte sus dudas y sus preocupaciones más íntimas y más avergonzantes, porque en mi red, Lidia. So you not only need to show that you know, but you need to get the trust of the people so that they can share with you their questions and what they think and what they believe is sort of something that is not so open and not to be shared with everybody. And that's what you have to do. Donde, bueno, después de 4 años somos 325.000 personas. Uno hace encuestas y permanentemente hace vivos y se da cuenta que el 50% de la gente que, por ejemplo, vota, y son 10.000, que no tienen ni idea de qué era la menstruación cuando menstruaron. And so she says that now she has 325,000 followers and she runs surveys and stuff. But she realizes that, for instance, when 10,000 out of 10,000 people that answer, sort of one half didn't even know what the menstruation or what the menses were when they started having the menses. Estamos hablando de mujeres que pueden llegar a tener el nivel social de tener un celular o una computadora donde puede interactuar y votar en historias de Instagram, o sea que estamos hablando de unas personas que son medianamente educadas y saben leer, ¿no? So the audience that she's speaking about are women who at least have a cell phone or a computer, and so that they can answer the question. So we are speaking of people who are roughly educated. Y después, si vamos más allá, las personas, tanto mujeres como hombres, no tienen mucha idea de la diferencia entre vagina y vulva. And many of the women and men don't seem to know what the difference is between the vagina and the vulva. Okay. Yendo más lejos, imagínense que la gente no tiene ni idea de cuando deja de menstruar o cuando tiene una enfermedad, pueda pensar siquiera en la posibilidad de reproducir en un mañana que no tenga que ver con su útero, su ovario y su menstruación. So people maybe don't even know that when they stop having their menses, they don't even have the possibility of thinking that they could perhaps get or be pregnant, well, not be pregnant themselves, but get a baby using something else besides their own uterus. A las personas no les llega la información de que cuándo deberían consultar si no tienen éxito en lograr un embarazo, y están años y años y pueden estar 10 años no sabiendo qué les pasa y creyendo que tienen que seguir intentando. So people don't know when to come and see a doctor when they cannot get naturally pregnant. And so maybe they go on trying and trying and trying, and maybe when they get to you, they have been trying for 10 years without any success. Y por otra parte, ni hablar de los extremos, donde realmente dejan de menstruar a los 35 o 36 con una insuficiencia ovárica precoz, creen que, bueno, que esto es lo que les tocó y realmente consultan o se enteran de casualidad con alguna amiga que por ahí quizás le pasó lo mismo y llegó al médico y lo pudo consultar. Or even women who get the menopause at 35 or 36 years of age because they have ovarian insufficiency, for instance, and they think that, well, that's what the life is giving them, and they just don't go to see a doctor unless maybe by chance a friend or someone who had exactly the same experience tells them, and so they know that they can go to see a doctor and see what's going on with them. Y todo esto conjugado a que encima ahora la mujer no quiere casarse con el primero que ve para ser mamá rapidito, o sea, empieza a postergar su maternidad y dice, no quiero ser mamá, y si no, tengo una pareja, mujer u un hombre que no me interesa, tengo la posibilidad de ser mamá sola, y sin embargo no lo sabe, y si lo sabe lo posterga aún más allá de la edad que sería ideal que tenga una reproducción. So women maybe nowadays they don't. I mean, in the earlier times or before
the people, women would just get married with the first one to come along and they would be mothers at a younger age. But nowadays, women say, well, I don't want to just be a mother with just the first guy who comes across, and maybe if they don't have a partner, be it male or female, who they like, and they want to become mothers with those, then maybe they don't even know that they have the possibility, and they wait, and maybe when they come to see what they can do, then they are over the age at which it would have been ideal to do it. Entonces, bueno, aparece una necesidad urgente de comunicar y bajar estos conocimientos que se quedan muchas veces en congresos y en el consultorio, donde realmente la menor cantidad de personas pueden acceder. So there's a need to get all this information down to everybody, because mostly this information is just shared in conventions or congresses or in offices, doctors' offices, where the vast majority of people don't get to have them. Entonces nos pasan dos cosas, como médicos y médicas, tenemos que de alguna manera buscar otras formas de comunicación para que realmente las mujeres y los hombres puedan acceder a una comunicación y a una información que de otra manera, como vio Romina, que el 70% de la gente se entera simplemente por redes sociales que esto puede llegar a existir en la preservación de la fertilidad. So as Romina said in her presentation, about 70% of the people get to know that this is a possibility through the social media. So what physicians, both male and female, need to do is to find new ways of communicating all that to the people so that that information can be useful to them. Así que, bueno, sí, perdón. ¿Quieres decir algo? No, la realidad es que podríamos seguir discutiendo este tema y conversándolo porque es muy interesante desde todos los aspectos que hemos tocado, pero lamentablemente ya estamos fuera del tiempo, así que me gustaría, Mariano, que dieras alguna conclusión y bueno, y más allá de agradecer enormemente la presencia de los presentadores, de los discutidores, me pareció excelente. Aprendí un montón y la verdad que me quedaría charlando, pero bueno, todo tiene su fin. Mariano. Well, in a nutshell, Dr. Anderson, what she said is that everything has been so interesting, and hearing what everybody has to say besides the talks, she could just stay on for hours. But unfortunately, they have already are over the time that they had been allotted. So now Mariano will give his conclusions and they'll have to close. Sí, yo también voy a usar los atributos de Lidia para cerrar. Yo soy fanático del tejido ovárico, fanático. I'm a fan of ovarian tissue. Me parece que el concepto de la charla de Klaus del Ovarian Tissue Beyond Cancer Patient es el título ya de por sí es fantástico. He thinks that your presentation is fantastic, starting from the title it has. Thanks. Creo, y esta discusión siempre la tenemos con Romina, una discusión amigable, que el IVM, la maduración in vitro, es como el camino natural del tejido ovárico una vez que uno lo saca del cuerpo, si se logra tener una mejor técnica, obviamente. So he believes that IVM is the best road for ovarian tissue. If you can get a better way of doing it, it would be the natural way to follow once you get the ovarian tissue. Y en cuanto al dilema, si hay que hacer vitrificación o slow freezing, también muchas veces sale la pregunta esa. And many times the question comes out on whether you have to do slow freezing or vitrification. Y la mejor respuesta que encontré es de un grupo japonés que una vez dijo que no importa, que ellos hacen vitrificación, pero en realidad no importa qué técnica se haga, sino que lo importante es que se haga para que la paciente tenga una oportunidad. And he says that he found the best answer to that question from a Japanese group that said that it doesn't matter that they do vitrification, but no, it doesn't matter what method you use, as long as you use it and as long as the people have the opportunity of being served with that method. Nada, y quedan un montón de cosas pendientes, obviamente. Pero and there are a lot of things that we could say additionally. Gracias, Flor, Salor.
compañera nuestra. Thank ustedes. you, Flor. Well, he's going to thank everybody for sure. Sí, Gracias por la oportunidad. no, y es muy valioso también tu aproximación y lo que haces en redes sociales, que se nota mucho. Gracias, Dana, también por estar con nosotros y participar y contestar desde el primer momento. And so thanks, Dana, for being there, for answering, and to Flor, thanks, because what she's doing is really important, and getting to the people through the social media is very important. Y thank you very much, Klaus, for this vote of confidence. It's a very noble acción, no sé cómo decirlo. Action, it's very new. Emocionado que esté él acá, de verdad. So he says that he doesn't really know how to say things very well because he's really deeply touched by your presence, by your having accepted to be here. Bueno, thank you very much. Thank you very much. I have indeed enjoyed very much talking to you. I think you're very enthusiastic, and this is a new method, a new technique, and it opens new avenues. And I think that there is a lot of things for us to do, and I do hope and wish the best for you. And I would love to come around one day in Buenos Aires to talk to you, and we can discuss this in more detail. And let's look into that on a later occasion. But thank you very much for taking me on board. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Good night. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye.